اپنے دل سے لگانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے، مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے. سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق. یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے اسکول میں پڑھاتے نہیں ہیں. میری اہلیہ وہ ٹیچر تھیں اور ایک امریکن اسکول میں، تو وہ امریکن سلیبس پڑھاتے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیٹیوشن کے متعلق، اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں، ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا، ایک کا ہاتھی، دوسرے کا گدھا، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس. تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے، یہ ووٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے. اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر کوئی آدمی اپنی اچھائی سوچتا ہے، اپنی برائی نہیں سوچتا ہے. اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں. ایسی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. مثلاً رائٹ آف انفارمیشن، آرٹیکل 19A. فریڈم آف پریس تو 19 ہے. فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں، یہ وہی 19 ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب 1948 میں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا، اس میں وہی شک تھی آرٹیکل 19، وہی شک ہمارے آئین میں ہے. اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر 19. میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا، بس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں. آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ I shall protect, defend the Constitution of Pakistan. اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کرٹیسزم کر سکتے ہیں. جہاں تک میں آپ یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور شاید یہ جو برا نہ مانے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا. تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے، نہ آ سکیں. تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. شکریہ جی. بہت شکریہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب. میں یہاں پر پوری قوم کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ نہ ہی کسی پارٹی کا اجلاس ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی یا جوائنٹ سیٹنگ ہو رہی ہے. یہ دونوں اجلاسوں کے درمیان میں ہم نے کنونشن رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے اسمبلی کا حال لینے کے لیے تحریک پیش کی گئی تھی. میڈیا خواہ وہ سوشل ہے، پرنٹ ہے یا الیکٹرانک ہے، تمام قوم کے سامنے اس کی درست تصویر رکھنے کی درخواست ہے ان سے. جی ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور ہمارے سامنے چند قراردادیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ جلدی سے پیش کر دی جائیں. جناب رضا ربانی صاحب کوئی قرارداد پیش کرنا چاہ رہے ہیں. تشریف رکھیے جناب، کارروائی جاری ہے ابھی. جی رضا ربانی صاحب آپ پیش کیجئے گا قرارداد. جناب اسپیکر، یہ قرارداد خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے اور یہ کہتی ہے کہ whereas the Constitution of Pakistan is the supreme law of the land
and it defines the basic structure, functions, and powers of the state and its institutions. Whereas the Constitution of Pakistan, adopted in 1973, was drafted by a committee of 25 members under the chairmanship of Honorable Abdul Hafiz Pirzada, who worked tirelessly and with great dedication to ensure that the Constitution reflected the aspirations and ideas of the people of Pakistan. Whereas the Constitution Committee of 1973 included distinguished jurists, scholars, and political leaders who sacrificed their time, energy, and resources in a selfless manner for the betterment of Pakistan. Whereas the Constitution of Pakistan is a living document that embodies the principles of democracy, human rights, and rule of law. Whereas the framers of the Constitution of Pakistan, under the leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, and with meaningful participation of all political leaders, worked tirelessly to ensure that the Constitution represented the aspirations of the people of Pakistan. Whereas the 25 members of the Constitution Committee, along with all the members of the Fifth National Assembly, who debated, discussed, and voted in favor of the Constitution, are worthy of admiration, respect, and gratitude for their contributions to Pakistan's constitutional history, which has laid the foundation of its progress and prosperity. Whereas the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is an occasion to pay tribute to the framers of the Constitution and to reaffirm our commitment to upholding the principles and values enshrined in the Constitution. Whereas the Golden Jubilee celebration year of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is also an occasion to express denunciation of all those who abrogated, subverted, and suspended the Constitution and or upheld or otherwise. आप तशरीफ रखें अपने अपनी कुर्सियों पे जनाब, निशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो जाएं सब लोग, otherwise lent legitimacy to it, and to reaffirm our commitment to protect the Constitution from any adventurism. Therefore, this convention resolves that the Parliament commemorates the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 and pays homage to the framers of the Constitution, who came from all walks of life, representing all provinces, socio, cultural, and religious segments, for their vision, dedication, and commitment to the people of Pakistan. Reaffirms its commitment to upholding the Constitution and the rule of law, and to ensuring that the Constitution remains a living document that reflects the aspirations and needs of the people of Pakistan. Salutes the members of the Constituent Committee of 1973 and the Fifth National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan for their dedication, commitment, and vision in drafting the Constitution of Pakistan, which remains a beacon of hope and inspiration for the people of Pakistan. Expresses denunciation of all those who abrogated, subverted, and suspended the Constitution and or upheld or otherwise lent legitimacy to it. Acknowledges and appreciates the hard work and sacrifices made by the members of the Constituent Committee of 1973 and the Fifth National Assembly, and recognizes the invaluable contribution of Pakistan's constitutional heritage. Expresses its gratitude and deep appreciation for the outstanding leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, Honorable Speaker Fazl Elai Chaudhary, as well as the Honorable Abdul Hafiz Pirzada, who chaired the Constituent Committee of 1973,
with great wisdom, integrity, and impartiality. Also recalls with gratitude the historic contributions in the service of the people of the country by stalwarts and leaders like the then leader of the opposition, Khan Abdul Wali Khan, Maulana Mufti Mahmood, Maulana Shah Ahmad Nurani, Mir Ghaus Bakhsh Bazinjo, Professor Ghafoor Ahmad, Khan Abdul Qayyum Khan, Mr. Mumtaz Doltana, Sardar Shaukat Hayat, and others. Calls upon all institutions and citizens of Pakistan to uphold the Constitution of Pakistan of 1973 and to honor the spirit and values of its framers who sought to create a just, egalitarian, and democratic society based on the principles of Islam and democracy. Declares that all the members of the Constituent Committee of 1973 and the Fifth National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan as the national heroes of Pakistan. Declares also that all those who abrogated, subverted, and suspended the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and or upheld or otherwise lent legitimacy to it will always find mention in the hall of embarrassment. Thank you, Tashrif Rakhen ji. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. जी कौन उठा जी एक दूसरी करारदाद है जनाब इसहाक डार साहब वफाकी वजीर खजाना को करारदाद पेश करने की दावत देता हूँ Honorable Speaker साहब बहुत शुक्रिया At this historic day, with your kind permission, I'd like to move a resolution to declare the old National Assembly Hall in the State Bank building, Islamabad, as the national heritage. This convention, while commemorating the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, states that whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the National Assembly from 14th of April 1972 to 26th of May 1986, briefly in 1993, and has been closely associated with the country's democratic traditions. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the historic venue where the debates, discussions, and passage of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan took place 50 years ago. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed 3 Prime Ministers, 4 Presidents, मेहमान and 5 तशरीफ रखें Speakers, निशिस्तों पे जनाब मेहमान तशरीफ रखें जी वजीर खजाना साहब and 5 speakers, deputy speakers during tenure of the 5th, 1972, 6th, 1977, 7th, 1985, and 10th, 1933, National Assembly held there. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed gathering of Pakistan's first directly elected MNAs on the 14th of April 1972, whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed adoption of the interim constitution of 1972 and the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, whereas the State Bank building was also briefly the office of the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, whereas the National Assembly Hall in the State Bank building has been out of use for 3 decades and is in state of disrepair and is in dire need of restoration to preserve it for future generations.
whereas the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building will not only preserve a significant piece of Pakistan's history, but will also provide a fitting venue for the nation's parliament to convene and foster greater awareness and appreciation of our democratic traditions and institutions. Therefore, this convention unanimously appreciates the efforts of the Honorable Speaker in retrieving and restoring the original portrait of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah from the State Bank building and redisplaying in the National Assembly Hall, Parliament House, on the occasion of the 75th anniversary celebration of Pakistan and Parliament held in August 2022, declares that the National Assembly Hall in the State Bank building in Islamabad as a national heritage and recognizes its cultural and historic significance to Pakistan on the occasion of the Golden Jubilee celebrations of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, directs the relevant government agencies to take immediate steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building to its former glory and ensure that it is maintained in good condition for the posterity. Resolves that the National Assembly Hall in the State Bank building be used for at least one session in a parliamentary year as a venue to commemorate our democratic traditions and to reinforce the values that underpin our nation's political system. Further directs that a report on the progress made in the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building be submitted to the National Assembly before 1st of August 2023. Calls upon all stakeholders, including civil society organizations, cultural institutions, and the general public, to support the restoration and preservation of the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage. The convention urges all members of the National Assembly to support this resolution and take the necessary steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage and fitting venue for the nation's parliament to convene. Thank you, Mr. Speaker. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. मैं वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा को करारदाद पेश करने के लिए दावत देता हूँ। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं रेजोल्यूशन पेश करने से पहले बहुत मुख्तसरन आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। तमाम वो कमेटी के मेंबरान जिन्होंने आज ये तारीख़ी दिन लाया कि हम पहली दफ़ा फॉर्मली पार्लियामान से ये करारदाद पेश करते हुए पाकिस्तान के निसाब के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, जमहूरी इक़्तिदार को, जमहूरी रवायात को और दस्तूरी निज़ाम के निसाब को किताब में शामिल करने जा रहे हैं। और ये भी साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये तारीख़ी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन आज तारीख़ी दिन इसलिए भी है कि हम तारीख़ की जो सिमत है उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं, और वो तारीख़ जो हकीकी तारीख़ पाकिस्तान की आवाम से छुपाई गई वो हम अमानत के तौर पर निसाब के अंदर उसको इनकलकेट करके, उसको इंक्लूड करके हम आज ये करारदाद पेश कर रहे हैं। और ये जो सफ़र सरदार एहसास सादिक स्पीकर नेशनल असम्बली ने पार्लियामेंट्री स्टडी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में शुरू करके किया था, आज उसका एक तारीख़ी पहलू जो कि अनफिनिश टास्क था, जो उस वक़्त उनके नज़रिए का, उनके विज़न का हिस्सा था, आज उसको मुकम्मल किया जा रहा है। और इसी तरह पहली दफ़ा यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएट्स जिनकी तादाद आज 250 तक हो गई है, जो बच्चे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में पार्लियामान में आकर इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद जो उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी अवेयरनेस रेजिंग में एडिशन होती है, वो भी जो एक सफ़र का आगाज़ स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार एहसास सादिक ने किया था और आपने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया है, मैं इसमें आपको भी मुबारकबाद पेश करती हूं। और ये आइन की किताब जिसको आज 50 ईयर्स गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स
जिसका सफ़र 2014 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सेक्रेटेरिएट पार्लियामान में बनाकर वो सफ़र का आगाज़ किया था, जो तमाम फंडामेंटल राइट्स को देखता है, उसको भी निसाब में शामिल किया जा रहा है। और इसमें मैं आपकी इजाज़त से ये रेजोल्यूशन पेश करती हूँ। रेजोल्यूशन का प्रीएम्बल शामिल करते हुए मैं ऐवान से गुजारिश करूँगी कि ये बहुत ही तारीखी लम्हा है जब मुल्क के निसाब में ये शामिल किया जा रहा है। दिस कन्वेंशन यूनानिमसली रिजॉल्व्स एज फॉलोज: Constitution and democratic civic education shall be made a compulsory part of the curriculum and educational activities of all schools, colleges, universities, and training institutes of police, bureaucracy, and the law enforcing agencies under the control of the federal government. The fundamental rights enshrined in the Constitution of 1973, along with an unbiased account of constitutional and democratic developments in Pakistan, shall be included in the textbooks of all relevant subjects like Pakistan studies, history, social studies, mathematics, Urdu, English, or any other taught in the schools, colleges, universities, in the schools of the federal government. Extra and co-curricular activities at the educational campuses shall privilege themes related to parliamentary democracy, fundamental rights, and constitutionalism in Pakistan. The public service broadcasters and independent private media under their public service obligations shall devote a fair amount of time to expand the understanding about the Constitution and its relevance as a vibrant contract between the citizens and the state. The provincial governments shall reach out to the people of Pakistan to raise the awareness about the importance of the Constitution and to encourage its preservation and protection. This House resolves to uphold in letter and spirit the constitutional provision under the 18th Constitutional Amendment, under which the subject of education has been devolved to the provinces. Therefore, the House urges the provincial governments to take necessary actions and do the needful. Recognizing that the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is the basic document governing the structure and polity of the state, and this is crucial for the future of Pakistan and its people to maintain the continuity of democratic governance embedded in the supremacy of the Constitution. Acknowledging that the democratic civic education is an important instrument to provide necessary knowledge, historical context, and development necessary skills to actively and effectively participate in the pursuit of democratic governance. Mindful of the fact that a significant percentage of the population of Pakistan, particularly the youth, do not have access to formal education and are not fortunate to learn about core concepts like constitutionalism, federalism, and representative parliamentary institution. Endorsing the joint communique of the 17th Speaker Conference, April 15, 2014, Islamabad, that the suggested changes in the educational curriculum to inculcate in the minds of the new generation the importance of democracy and to make them aware of the democratic struggle for parliamentary democracy. Whereas the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, adopted on April 10, 1973, serves as the supreme law of the land and the cornerstone of the democratic framework of the country. Whereas the 50th anniversary and Golden Jubilee celebrations of the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan provide an opportunity to reflect upon its significance and promote greater understanding of its provision among the citizens of the country, especially children and youth. The federal government shall urge all provincial governments and the governments of the federating units to implement this resolution and ensure that the courses on the importance of Constitution and a study of its salient features, specifically those relating to human rights, women, minorities, children, due process, and international human rights obligations, and the trichotomy of powers are including in the curricula of all educational institutions in the country. Thank you, Janaab Speaker.
question is that resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मौलाना असद साहब का, जनाब अंस नूरानी साहब का, जनाब चौधरी सालिक साहब का, जनाब अमीर हैदर होती साहब का, सिंध पंजाब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहबान का, सिंध के वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर साहब का और ख़ास तौर पर 1973 की आइनी कमेटी के रुकन जनाब सैयद कायम अली शाह का बेहद मशकूर हूँ और माजरत खा हूँ कि आपके ख़ताब से वक़्त की किल्लत के बायस हम महरूम रहे। इंशाअल्लाह इसका अज़ाला जो है 10 मई के बैनुल अक़वामी आइनी कन्वेंशन में किया जाएगा। इस कन्वेंशन में